வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் ஜோன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது 5 இயர்ஸ் கேர்ளுக்கு வந்து அம்பர்லா ஃப்ராக் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்தமாரி நாலாக மடிச்சுக்கலாம். நம்ம ஃபோல்டிங் பக்கத்துலேருந்து ஃபுல் லென்த் எடுத்துக்கலாம். ஃபுல் லென்த்து வந்து 10, டாப்போட லென்த்து வந்து 10, 1.5 வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச்சஸ்க்காக. ஷோல்டர் வந்து 5 inches, ஆர்ம்ஹோல் வந்து 5 inches, செஸ்ட் வந்து 7 ப்ளஸ் 1.5 வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச்சஸ்க்காக. வேஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து 6 inches, 1.5 ப்ளஸ் 1.5 ஆட் பண்ணிக்கணும். நெக்கு எடுத்துக்கலாம். நெக்கு வந்து 4 inches, லென்த்து 2.5, ஷோல்டர் வந்து 2.5 எடுத்துக்கோங்க. மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கர்ட்டு வந்து இதுமாரி நாலாக ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வேஸ்ட் ரவுண்டை வந்து ஹிப்போட வேஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து நீங்கள் 6ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கணும். பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டிங் பக்கத்துலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. 3.5, 3.5, 3.5 வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் லென்த் எடுத்துக்கோங்க. 17.5, 17.5 இது. மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு சர்க்கிளாக நீங்கள் வந்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கணும். இதை இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது நெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபுல் ஸ்கர்ட்டோட லென்த் வச்சுக்கணும். ஃபுல் ஸ்கர்ட்டோட லென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 20, அதே 3.5 தான் வைக்கிறோம். 3.5, 3.5 இதுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 20 எடுத்துக்குங்க. மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
டாப்போட லைனிங்கும் மெயின் மெட்டீரியலும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஃப்ரண்ட் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க லைனிங்கை. வச்சுட்டு ஆர்ம்ஹோல் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. அடுத்த பக்கம் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வேஸ்ட் பீஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைனிங்கும் மெயின் மெட்டீரியலும் திருப்பி எடுத்துக்கலாம். லைனிங் வந்து உள்ளே போயிடணும். ஃப்ரண்ட் பக்கம் வந்துடணும். பார்க்க போகிறது பேக் சைடு உள்ள பீஸ் வந்து எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு சென்டரில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கொக்கி பீஸ் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு பேக்கில் வந்து திருப்பிக்கணும். ஐபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் வச்சு ஃப்ரண்ட்டில் திருப்பிக்கணும்.
மட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டரை. வந்து நம்ம கிராஸ் பீஸ் எடுத்துக்கிறோம். கிராஸ் பீஸ் வந்து ஒரு 1.5 எடுத்துருக்குறோம். அதை வந்து நெக்கில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்க்க போகிறது ஸ்கர்ட்டு வந்து நெட்டும் நம்ம லைனிங்கும் சேர்த்து ரவுண்டாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கர்ட்டு கீழே வந்து ஃபோல்டிங் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். ரெண்டாக மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க.
பார்க்க போகிறது ஸ்கர்ட்டும் டாப்பும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வேஸ்ட் ரவுண்டில் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இயர்ஸ் கேர்ளுக்கு வந்து அம்பர்லா ஃப்ராக் வந்து எப்படி ஈஸியாக கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தா நீங்களும் இந்த ஃப்ராகை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்குங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.